They should just not make me president too. They should not make me. If they make me president, if I do president for one day, I'm saying they should ban all the churches. Yeah, anything church, religion, I'm saying they should ban it. They should go and use those places. They should go and be building hospital. They should be building school. They should be building ICT center. People should go and be learning how to do TikTok, be learning how to do YouTube. What are we using it to do? Even after all, our forefathers, they are not doing this religion that we are doing, and they are not suffering like us. They are not suffering like us. They are worshiping Ogun. They are worshiping, yet they have the most mineral resources in the world. They have the most, they are prosperous. Before you ask me how are they prosperous, if they are not prosperous, Oyibo is not going to leave their land to come here, to come and pillage and loot us. They will not do the 80-85 Berlin conference when they say, oh, they want to share Africa. Everybody, one person, King Leopold Sekwe, he's going to take Congo. And now Sekwe, he's going to take this part. They did it. After they now thief us, they build their own. We are now going there. Meanwhile, we first pray to God to give us visa to the people that don't even believe in God. Mad. We will not go there, God will do modern day slavery. You know what they are calling us now in that place? They are calling us illegal alien. Our alien. Our alien. Meanwhile, we are here, we are building church. One pastor the other day, he said, he see a prophecy that the naira is going to rise up to the dollar. You know, the same pastor come and talk that it's only his prayer that did not make dollar to rise to 10,000 naira. Go and check the record. Another one say, people that are paying 10% tithe, they are cheating God. That if you pay 90%, bam, 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 bam. Have we done? One of their youngins, he said, oh, he see a big famine. He see a massive famine. Hey, Joseph the Dreamer, hold it. Hold it there. You should pray for Nigeria. How do you pray for Nigeria since I'm 2 years old? He said, it's only a madman that will be doing the same thing over and over and over again. I expect a different result. I've been praying for Nigeria since I was small. Let's first ban the church first. Let's stop it first. So that we will know what is even doing us. Go. We're going to know what's doing us. Where we should go back to Shogo. We should go back to the days of Obatala. Let's go and be doing what our forefathers were doing first. If you really like the religion of the westernized world, you bring the good things that are there. Bring the good things in Islam. Yeah. Bring the good things in Christianity. Even if you want to go to Buddhism, you go there. You bring the good things that are there. Yeah. Add it to our own culture. Isn't that how they do in China? When they wanted to collect Hinduism, in fact, first, they are not doing any religion in China. First, they don't make major religion. And they are the one that is most prosperous. We need to talk to ourselves. We need to talk to ourselves. Enough of this. Enough of this. After they will say, if you don't go to church, you will not go to heaven. To all of my forefathers that were living from time immemorial to the just over 100 years ago that Christianity came, all of them are in hellfire. Ooh. All the 5-point-something billion people that are not Christian, they are going to hellfire. Ooh. No allow, no issue. Be judging, go. Just continue to the judging. Ban everything bannable. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí nílé lóko àti káàkiri àgbáyé. Ẹ má bínú pé ọ̀rọ̀ yẹn ó pa mí lẹ́rìn. Yorùbá sọ pé ọ̀rọ̀ burúkú tòun tẹ̀rín. Ṣé pé ńgbà mí kẹ̀rẹ́ tọ́rọ̀ bá ti le débi pé èèyàn ò ní lè fi sunkún gbà mí ẹ̀rín lèèyàn máa fi máa rí. Tí average Nigerian, bẹ́ẹ̀ ni average Nigerian ẹ jẹ́ generalize ẹ̀ ká má sọ pé average Christian àbí average Muslim. Tí any average Nigerian tó bá rí irú fídíò yìí a máa bú ọ̀gbẹ́ni yìí ni. A máa bú ọ̀gbẹ́ni yìí. Ẹlòmíràn ní olórí burúkú ni, má ṣàǹfààní ni. Ṣé pastor àwọn pastor ni jẹ́ kí Nàìjíríà ń lọ síwájú ni, ṣé church ni jẹ́ kí Nàìjíríà ń lọ síwájú ni. Bẹ́ẹ̀ ni religion tá a gbà tó wọ orí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni ò jẹ́ kí Nàìjíríà ní lọ síwájú ní àìmọye ọ̀nà. Màá dẹ̀ ṣàlàyé lẹ́yọ ọ̀kọ̀ọ̀kan lálẹ́ yìí lórí fídíò yìí. Tó o bá sọ pé lọ́nà wo ni religion fi gba affect life ọmọ Nàìjíríà,
màá ṣàlàyé fún yín. Tó bá jẹ́ pé kò ń ṣe pé wọ́n lákọ̀ọ́kọ́ náà jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ibi tí problem wa ti bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà àti ní Áfíríkà. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tí ò bá sí pé wọ́n ṣe òwò ẹrú, pé wọ́n practice slavery ní Áfíríkà, ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lénìí àní máa ṣe ẹ̀sìn Kristẹni àbí Mùsùlùmí ní Nàìjíríà lénìí. Tí ò bá ṣe pé wọ́n practice slavery, tí slavery yẹn wá tí slave trade yẹn wá tó wá ń lọ káàkiri, tó wá ń lọ láti ìlú dé ìlú, ohun tá à ń pè ní ẹ̀sìn Islam àbí ẹ̀sìn Christianity kò bá má dé ní Nàìjíríà lénìí. Ẹ̀yin náà ẹ ronú sọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn, ẹ kàn lọ ronú sí later wípé tí ò bá ṣe pé wọ́n practice slavery, ẹ̀sìn Islam àti ẹ̀sìn Christianity kò ní dé ilẹ̀ Nàìjíríà lénìí. Now àwọn ẹ̀sìn wá dé nìyẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé tí nǹkan kan bá wá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn tá à mọ ìtumọ̀ nǹkan tí ó wá tán wá fún wa, but torí pé we want to embrace new things, we accommodate those things. Àti pé ńgbà mí àwọn nǹkan mi tó bá mú nǹkan mi wá, ọ̀nà tó máa gbà mú wá, wọ́n á mú wá lọ́nà tó yẹ pé máa dàbẹ̀ pé ó rẹwà, ó dùn rí, ó dùn wò, ó dùn ṣe. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ agenda mi wà lẹ́yìn nǹkan tó mú wá yẹn. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé nígbà tí wọ́n mú ẹ̀sìn Kristẹni wá fún àpẹẹrẹ, àwọn tó mú wá àwọn missionaries ni wọ́n mú wá. And when they brought the religion then, wọ́n mú wá pẹ̀lú a lot of benefits, different benefits, which is not limited to education, giving Western education to our people. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ schools káàkiri, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ churches. Tó yẹ pé ní school wọ́n gbà yẹn, wọ́n fún wọn ní àwọn ìwé, àwọn nǹkan ìkọ̀wé lọ́fẹ̀ẹ́, all of those things. Àwọn bàbá wa wá rí ẹni pé ó dà pé kíní yìí máa wà ókè kẹ, not knowing pé wọ́n fẹ́ fi wá lo àwọn nǹkan yìí láti fi kó wa lẹ́rú lẹ́ẹ̀kejì ni. Now ibi tí mo lọ gbọ́ lálẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí ni jàǹbá tí ẹ̀sìn Christianity àbí tí ẹ̀sìn Islam tó mú bá wa nílẹ̀ Yorùbá àbí tó mú bá Nàìjíríà. Now as an average Christian lẹ́ni, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ò bá ti lọ sí church kó lọ gbàdúrà, kò gbàgbọ́ wípé nǹkan kan wà tó ń lò ṣe láyé òun láì bá ṣe pé nǹkan kan lọ gbàdúrà. Something that ordinarily you should just do without talking to anybody, without asking anybody, without, we are so into this religion thing. Débi wípé tọ́pọ̀lọpọ̀ wà bá ti gbàdúrà, and wọn ò pọ̀rọ̀ ìmọ̀ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn tó yẹ pé wọ́n sì wà beclouded, tó yẹ pé kùrukùru ẹ̀sìn sì bò wá lójú, ó máa bí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú. But that is the truth. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó gba ẹ̀sìn débi wípé tó bá ní ẹlòmíà ní tó bá di pé ó fẹ́ fẹ́ ọkọ àbọ̀ fẹ́ fẹ́yàwó, wọ́n á ní kó lọ bèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run, wọ́n á ní kó lọ wá ojú Ọlọ́run, wọ́n á ní kó lọ gbàdúrà sí Ọlọ́run kọ́ lọ́n lè fún lọ́kọ títí ẹ̀. Then ask the person who tell you to go and pray. Ṣé òun ò ní problem nínú marriage títí ẹ̀? Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣé kò kí ní problem nínú marriage títí ẹ̀? Ṣé òun ò ní àdójúkọ nínú family títí ẹ̀? Ṣé òun ò pray nígbà tó fẹ́ marry ni? Now, some of you, when you go to a pastor today, pé amórúkọ lọ, bọ́dà lágbájá yìí àti bọ́dà lágbájá yìí or sister lágbájá yìí ni mo fẹ́ fẹ́. They will now begin to tell you, lágbájá yìí o, mo rí pé àárọ̀ yín ó ṣe bákan, ọ̀sán yín kò ṣe bákan, alẹ́ yín àbáyé ló ṣe rí. That same pastor mú picture wá, kó mú orúkọ wá, kó wá mú picture wá, kó wá sọ fún pé pastor yìí, ẹ wo lágbájá yìí, ọmọ America ni, tàmẹ̀dù yìí ọmọ Brazil ni, làkàṣègbè yìí ọmọ US ni. When you begin to tell the pastor like that, kó wá sọ pé brother tàmẹ̀dù yìí ọmọ Nigeria ni, brother kìnnìkan yìí ọmọ South Africa ni, I can assure you pé pastor tó sọ fún ẹ pé tó máa sọ fún ẹ pé má mú lágbájá lá mọ́ tẹ́lẹ̀ tàmẹ̀dù, tó bá múrú list báyìí lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, ọmọ America yẹn ló máa ní kó mú. Kódà kò tẹ̀ ní sọ pé kò kàn mú orúkọ bọ́dá
ẹni tó bá láti Amẹ́ríkà yẹn boyfriend láti Amẹ́ríkà yẹn fiancé láti Amẹ́ríkà yẹn kó kàn lọ fún lórúkọ ẹ lásán orúkọ pastor yẹn lásán á sọ fún ẹ pé kó go ahead ni. In fact, they will see it as a breakthrough for you. Your pastor will see it as a breakthrough. Wípé o mú orúkọ òyìnbó wá, o mú picture òyìnbó wá pé ẹni tó fẹ́ fẹ́ lélẹ́yìí. Kò sí nǹkan tó máa ní sọ pé kó lọ pray sí o. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pé Nàìjíríà lẹ́ni yẹn, àbí kó jẹ́ pé ọmọ Áfíríkà míì lẹ́ni yẹn, o gbọ́dọ̀ pray sí. Now, ara àwọn problem ta ní nìyẹn. Another problem tí religion tá à ń sọ yìí tó mú wá, tó fi jẹ́ pé èmi support ohun tí Barrister Mike tó sọ ní fídíò yìí. Àwọn pastor wa lè ní Nàìjíríà, àwọn gangan ni onígbọ̀wọ́ olóṣèlú, àwọn gangan ni onígbọ̀wọ́ ìjọba lọ́dọ̀ aráàlú, tó jẹ́ pé gbogbo manipulation tí ìjọba fẹ́ lò through àwọn pastor yìí ni wọ́n gbà ń ṣe, through àwọn àfáà yìí, torí àwọn àfáà mọ̀ pé àwọn olóṣèlú mọ̀ pé ẹ̀yin ọmọ ìjọ àtẹ̀yin ọmọ ilé kéwú ẹ nígbàgbọ́ nínú àwọn àfáà yín àtàwọn pastor yín ju anybody lọ. Ẹlòmíì bẹ̀rù pastor ẹ̀ ju ọkọ ẹ̀ lọ, ẹlòmíì bẹ̀rù pastor ẹ̀ ju bàbá ẹ̀ lọ, ẹlòmíì bẹ̀rù pastor ẹ̀ ju ìyá ẹ̀ lọ. Now politician mọ̀ pé ohun tó bá ti sọ fún àwọn pastor tó bá ti lè bá yín sọ̀rọ̀ àti ọmọ ìjọ, wọ́n mọ̀ pé yín máa gbọ́ sí wọn lẹ́nu. Now they now create a stronghold between, or a strong bond láàrin àwọn àtàwọn ọmọ pastor àti olóṣèlú. So that anytime tí election bá ti fẹ́ wá, you begin to see the pastors, every one of them with different, psychological convictions, different psychological prophecies. Látọ̀tọ̀ ti jọ pátán ti jọ kún pẹ̀lú àwọn olóṣèlú. Now they will be àwọn fúnra wọn ti mọ ẹni tó fẹ́ wọlé láàrin. The pastors know wọ́n mọ ẹni tó fẹ́ wọlé láàrin anybody one contest, because they work hand in hand with each other. So they begin to tell you to mo rí pé lágbájá báyìí lọ́lọ́run fẹ́ lò lásìkò yìí, mo rí pé tàmẹ̀dù báyìí lọ́lọ́run fẹ́ lò lásìkò yìí lẹ́yìn tó ti jọ ríra wọn ní kọ́nà tán. So now ìyẹn àkọ́kọ́ ìyẹn tún pẹ̀lú. Another thing ni pé tẹ́ bá ṣàkíyèsí, the biggest churches, the biggest auditoriums, in fact some of the most biggest mosques in the whole world now, Nigeria ló wà. Ẹ wá jẹ́ ká bèèrè wa àwọn spaces tó yẹ ká fi máa kọ́ industries, ká fi máa kọ́ factories, ká fi máa kọ́ offices, tẹ́ ẹ̀ fi gbogbo ẹ̀ kọ́ church ní ibi tí Nàìjíríà bàjẹ́ religion dé. Ẹ máa dé school compound kan, school building kan, tí school building ẹ bá jẹ́ 3-story building, ẹ dẹ̀ máa rí church kan máa wà lókè pátápátá, ìmí máa wà nísàlẹ̀, ìmí máa tún tẹ̀lé, ìmí máa tún wà nísàlẹ̀ pátápátá. Kódà àwọn míì náà àwọn tá à ń sọ yẹn wọ́n tún máa ń ṣí ẹ̀ section ni. Àwọn kan máa ṣe program lẹ́yìn 8 láàárọ̀ títí di 11, àwọn kan bẹ̀rẹ̀ láti 11 yẹn títí di 1, àwọn míì àti wá láti 1 títí di 3 o'clock, ṣé torí pé fẹ́ sin Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀mọ̀ yìí náà, tó jẹ́ pé ẹ̀tàn lásán ló wà ní gbogbo ẹ̀. Now kí n tún wá buttress point tí Barrister Mike ń sọ, nígbà tí wọ́n tó jẹ́ pé àti ìgbà ẹ̀sìn tá ń sọ ìláyé tí ò sì sáwọn ẹ̀sìn Kristẹni àbí Islamic ní Nàìjíríà, tó jẹ́ pé nǹkan àbáláyé ni à ń lò, tó jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ní gbogbo bàtà ń sọ yìí, àwọn olóṣèlú wa wọ́n bẹ̀rù nǹkan àbáláyé yẹn, tó lè fi jẹ́ pé títí di ọ̀la olóṣèlú Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan ò ní gbà fún yín láti sọ pé kẹ́ ẹ fi Ògún búra fóun àbí kẹ́ ẹ fi nǹkan ìṣẹ̀ṣe búra fóun tó wọnú ọ́fíìsì, because wọ́n mọ̀ pé àwọn yẹn tó o bá ti ṣe ohun tó ló fẹ́ ṣe automatically ìdájọ́ ló máa dé báyìí. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Bible tó mú wá fún yín, Quran tó mú wá fún yín, asánbántá òtúfẹ̀tẹ̀ ni wọ́n ò ní agbára kankan láti ṣe fún anybody. Tó bá jẹ́ pé wọ́n ní agbára kankan láti fìyà jẹ anybody ni, gbogbo olóṣèlú Nàìjíríà lẹ́nu kò yẹ kó rí kárí kankan nínú wọn tó ṣì máa wà láyé. Tó bá jẹ́ pé Bible tá ń lò Nàìjíríà, Bible tẹ́ ń lò Nàìjíríà àti Quran tẹ́ ń lò Nàìjíríà, tó bá jẹ́ pé àwọn Bible yẹn wọ́n ní agbára, wọ́n ń ṣiṣẹ́, kò yẹ kó olóṣèlú Nàìjíríà kankan wà láyé bá ṣe ń sọ yìí, because tó bá máa wà láyé bóyá 2% of them ló máa wà láyé, because 98% of our politicians in Nigeria
wọn kì í ṣe nǹkan tó swore allegiance to tó bá dé ọ́fíìsì tán. Ohun tán torí ẹ̀ sọ pé káràlú dìbò fáwọn tó máa sọ pé máa ṣe gbádá, máa ṣe ẹgbá, máa ṣàwo, máa di gbogbo, máa ṣe kòkò bàbá àsásùn. They don't do any of them tó máa dé ìjọba tán. Àbí kọ́ máa tiẹ̀ ṣe nínú kọ́ máa ṣe rárá, àbí kọ́ máa ṣe ìdá kan nínú ìdá mẹ́wàá tí wọ́n ṣèlérí. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kí ìlú dáa. Ẹ fẹ́ kí ìlú dáa. Èmi rí bọ́ ẹni wípé àwọn èèyàn Nàìjíríà ìyà àìgbọràn ni wọ́n ń jẹ. Gbogbo nonsense tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lénìí, ìyà àìgbọràn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìyà orí kunkun lọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. Orí kunkun tí mò ń sọ lọ́nà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣàbílí pé lọ́jọ́ kan sẹ̀ Nàìjíríà yìí ṣì máa dáa. Kò sí báwa kọ́ ṣe lè pariwo pé ẹ jẹ́ ká pín ìlú yìí. Let's break this country to have peace. Let's break it so that people can have their freedom. But kàkà kẹ́lòmíì reason in another dimension. You just look at it. Láti bí 20, 30, 40 years tọ́pọ̀lọpọ̀ yìí ti dáyé. Tó jẹ́ pé tẹ̀tì dáyé tẹ́lẹ̀mí náà ti ń gbọ́njú. Ṣé nǹkan ń dá sí ni? Àbò ń bàjẹ́ sí. Tẹ́ bá bọ́ ẹlòmíì sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. A máa sọ fún yín pé káwọn máa dúpẹ́ máa ní. Tí ó bá ṣe àdúrà tí àwọn ń gbà, nǹkan bá ti bàjẹ́ jù báyìí lọ. Máa wá wò pé kí ló tún kù fún Nàìjíríà? Ẹ máa sọ pé tí ó bá ṣe pọ̀ ọlá àdúrà, ayé yín Nàìjíríà ò bá ti bàjẹ́ jù báyìí lọ. Tí ó bá tún wá bàjẹ́ jù láì, kí ló tún kù tí ó tún fẹ́ bàjẹ́ Nàìjíríà? Kí ló tún kù? Ṣé bó ṣe rí ní 4 years ago? Ṣé 10 years ago ẹ gbàdúrà? 20 years ago ṣé kí ń gbàdúrà? 30 years ago ẹ kí ń gbàdúrà Nàìjíríà? 50 years ago ṣé wọ́n ti máa gbàdúrà fún Nàìjíríà? So tó bá jẹ́ gbàdúrà yín máa ń gbà látara pé ẹ ń fi orúkọ Jésù gbàdúrà, ẹ ń fi orúkọ Muhammad gbàdúrà, ẹ ń fi orúkọ Allah gbàdúrà, tó bá jẹ́ pé àwọn àdúrà yín máa ń gbà, ṣé bó ṣe yẹ kí ìlú rí lẹ́nu ló ṣe rí ń sìn? But some of you will always, you always stay in your dream, in your dream world. Wípé njọ́kan àdúrà yín máa ń gbà, àdúrà yín máa gbà. Sọ ẹlòmíì àgbà òun mọ bó ṣe ń bọ́ lọ́hùn sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ ń gbọ́. Òun bọ́ lọ́hùn ẹ sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ ń gbọ́. O dẹ̀ lè take care ọmọ méjì, ọmọ mẹ́ta, o lè take care ọmọ méjì, ọmọ mẹ́ta tó dání. With convenience, with ease. Àwọn tí ò dẹ̀ ń pe Ọlọ́run tẹ́yìn pè, àwọn tí ò gbàgbọ́ nú Ọlọ́run tẹ́yìn gbàgbọ́, and they are doing very much well. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tí wọ́n mú ẹ̀sìn wá fún yín gan, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti ráyè religion wọn lẹ́ni, and they are doing extremely well. They don't have to bother for their children's fees, their school fees. They don't have to bother. They don't have to bother for a lot of things. Ìlú mi wà tẹ́ pé wọn bó ṣe ń bá yẹn sọ̀rọ̀ yìí, especially àwọn Arab country yẹn, some of them ọmọ wọn, I mean àwọn bàbá wọn kì í ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ń ṣiṣẹ́, and ìjọba dẹ̀ take responsibility àwọn ọmọ wọn. Bẹ́ẹ̀ náà àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ country ní Europe yìí. Àwọn ìlú tẹ́lẹ̀ sáré sọ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn, you go to China, lọ bèrè bọ́n ṣe bí ìjọba ṣe ń take àwọn ọmọ nílùú China. Lóòótọ́ kò sí ìlú tí ò sí tálákà ń bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé tálákà ò lè tán láwùjọ, bẹ́ẹ̀ ni, because ìka ò dọ́gba. Now, bó ṣe life tó yẹ kọ́pọ̀lọpọ̀ yìí máa live lẹ́ni. And some of the biggest problem tí religion kó bá wa, òun ni pé the religion give us an ability to depend on God for everything. We're supposed to depend on government. Tí ó wá jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ lè pariwo síta fún government. Rather, instead of shouting on government, we are shouting on God. God that you don't even see. Meanwhile, according to some people, the meaning of God, which is the spelling of G-O-D, means government of the day. That is where the word God originated from, according to some people. And when I also look at what is the definition of God, or what's the meaning of God, where does the word God comes from? It comes from a Dutch word, a German word rather, which symbolizes authority. You can go and Google this. Which means that when they talk about God, it doesn't really mean that there's somebody upstairs somewhere. Ultimately, it's just a name, acronymed
or associated with somebody in a position of authority or power, which is really your government. Your government are the ones who are supposed to provide all your basic amenities for you, not God. So stop disturbing God for good health, for light, for electricity, for water, for good road, for you having bad roads. Stop disturbing God for all of that. Those are the things your government should take care of. Tíjọba ìlú yín ò bá ti lè ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe, then leave God out of it. But ẹ̀sìn tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ṣe, ó ti jẹ́ kẹ́ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run máa ṣe, tá bá gbàdúrà wá ẹlòmíràn tún ní ká fi ọkàn Ọlọ́run lé ọba, ká fi wọ́n ní kẹ́ fi ọkàn ọba àti ìjòyè lé Ọlọ́run lọ́wọ́, ó ní ọba. Ọlọ́run kọ́ ló bá yín àwọn politician yín, ẹ̀yin fúnra yín lẹ̀ ń vote tẹ̀ yín wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, and if you are the one voting them in, you should know that you also have the same power to vote them out. But you will not do it because you are thinking God will remove them when it is time. That is some of the dangers still religion more funny. But when we tell you, you don't see it the way we are seeing it. Because you see some of us way antichrist niwa, and tell them about you are antichrist. Well, what do you mean by antichrist? Yes, if I do not believe in Jesus, does that make me an antichrist? If I don't believe in Allah, does that make me an anti-Allah? In fact, when I don't, anything that is against something is already automatically anti. For example, we have antibiotics, we have deodorants, we have antiseptics. So anything that is against something is anti. So don't attach too much meaning. See that name, anti-whatever, anti-Christ or anti-whatever. No, we are telling you all of what we are telling you because live better life than what you are living. Some of us we are not saying it because we have so much to gain. But because I'm the kind of life live we can also live the same even more life in our own land. We don't have to enslave ourselves before we can live a better life. Why táwọn òyìnbó báwa ṣe ń sá lọ lọ́gbọ̀n lójoojúmọ́ síbẹ̀ ni wọ́n ṣe ń sá wá sọ́dọ̀ tiwa. Kí ló fà? And if you are even to consider, most àwọn ìlú tá ń sá lọ yìí, àwọn nǹkan tá a ní nílẹ̀ wa, some of you don't even know what we are worth of. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ mọ̀ nǹkan tí Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. Àbí tí Nigeria gan ní in natural resources or mineral resources, you don't know. Some of you don't, maybe you know and you don't even know the worth of those things we have. As a Nigerian, or even as a Yoruba person, tí ìjọba bá ń fún ẹnì kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá ní 100,000 naira every month, látara resources tá a nílẹ̀ Yorùbá, ó tó bẹ́ẹ̀, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nkódà ìjọba ò ní mọ̀ kó ń fún wa ní nǹkankan. If only tó bá jẹ́ pé a ní ìlú tiwa, àbá ní orílẹ̀-èdè tiwa, àbí ká sọ pé Nàìjíríà ń jẹ́ ìlú tó ń ṣiṣẹ́. We don't, kò ṣe pé you will not work. Kò ṣe pé àní ẹ̀ ní ṣiṣẹ́. But if you want to work, you just know that, you have to work because you are a man. But ìjọba máa ní a lot of different ways láti máa support yín. And that is how it is done in good any country. Tẹ́bá tó ṣe dára lẹ́ni tí wọ́n pé crime rate wọ́n wà reduced, tó pé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ń record fún crime. Ẹ lọ wo ìlú yẹn dáadáa, ìjọba ń ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ ni. Any country tó bá dẹ̀ ti ń ṣèrànlọ́wọ́ fún àwọn aráàlú, ìlú yẹn máa ní crime máa dínkù automatically, because a lot of people wọ́n bára wọn nù crime látara pé wọ́n sá sọ́tún, wọ́n sá sósì, wọ́n sá síwá, wọ́n sá sẹ́yìn, wọn ọ̀rẹ́ tó fẹ́ help wọn. But tó bá jẹ́ pé ìjọba ti kọ́kọ́ help wọn in the first place, some of them will not even consider thinking or going into crime. But àwọn tó ń báyé wa jẹ́ gangan, àwọn gangan la tún fi ṣe Ọlọ́run wa, àwọn gangan là ń gbàgbọ́ nínú wọn, là ń tẹ̀lé. Àwọn gangan la fi ṣègbẹ́kẹ̀lé wa, Ọlọ́run wọn la fi ṣe Ọlọ́run tiwa. I don't even know how many of us reason in Africa. Tó jẹ́ pé
àwọn kan wá sọ́dọ̀ yín wọ́n sọ fún yín pé òkè o ọ̀nà báyìí ni kò fi máa gbà sin ọlọ́run ti tiẹ̀ nítorí pé ọ̀nà yẹn náà àwọn náà fi ń sin ọlọ́run lọ́dọ̀ títí wọn. Now when you now look at it on a very good day, ọ̀nà wo ni wà táwọn arábì lè fi gbà tán mọ́ra yín tó fi jẹ́ pé báwọn ṣe ń sin ọlọ́run lórí iṣẹ́ kí wọ́n náà máa sin ọlọ́run. Meanwhile, some of them, their religion is their way of life, their tradition and culture carries about 80% of what form their religion. Although ìbẹ̀rẹ̀ religion tí wọ́n, 80% of their tradition and culture ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ religion tí wọ́n. Now you also have your own tradition and religion, but they tell you that you have to come and practice or you have to serve your God in their own way. And some of us cannot think. Some of us cannot think. So you think that mo sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ mo ní ṣe mọ̀ pé tí ò bá ṣe wípé òwò ẹrú tí wọ́n ṣe dé Áfíríkà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lè ní ní jẹ́ Kristẹni àbí kẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè ní ní bára wa nu problem tá bára wa lè ní tó wáyé kókò ṣe wọ́n pé wọ́n practice òwò ẹrú dé ilẹ̀ Yorùbá àbí dé Nàìjíríà. Now some of ẹ wá rò wípé àwọn tí wọ́n ta bàbá yín sóko ẹrú tí wọ́n ra àwọn ìyá yín sóko ẹrú àwọn yẹn máa wá rí pé tó bá kú tán o ibì kan wà tó máa lọ tó yẹ pé ibẹ̀ yẹn wà máa gbádùn forever ni. How can somebody tell you that tó bá tiẹ̀ rí gbádùn láyé yìí má wọrí tí ìyà máa ń jẹ láyé yìí má wọrí ibì kan wà tó bá kú tán ló ṣe máa lọ débẹ̀ yẹn and you don't think you have to reason about it. Ẹ lọ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ìkẹ́ lọ tún wò dáadáa gbogbo èyí tẹ̀ sí gbàgbọ́ nu pé Ọlọ́run kan wà Jésù kan wà tó máa gbà yín Jésù kan wà tó máa save yín kò ní kọ́kọ́ save àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ náà. Even if there's any Jesus that will save anybody ṣé o máa kọ́kọ́ fi ọmọ Israel lẹ̀ á fi àwọn ará Jerusalem lẹ̀ ìwọ tí o tó wà lẹ̀ Yorùbá tí o mọ̀ ní ló máa kọ́kọ́ save náà. Ẹ má jà tanra wa mọ́ ẹ já kúrò dídò owó tí ò lérè ni religion mú wá fún wa. And the earlier we realize that, the earlier the better. The earlier the better. Barrister Mike, you have spoken very well. In fact, Pepper Marie Barrister Mike is one of those conscious guys to what Nigerians sing. One of those conscious skit makers in Nigeria. Ó ti wà conscious. Irú ohun yẹn ìta bá máa bẹ̀rẹ̀ pé jẹ́ olóò lọ sí church last Ọlọ́run ló máa mọ̀ because ó ti realize pé what is the essence of going to church? If everything you have to get in your life you have to struggle and labor for it on your own. Government cannot even do any of them for you. Ọlọ́run ló máa ṣe fún ẹ àbí. Anything tí ìjọba ìlú ẹ̀ bá ti lè ṣe fún ẹ then nobody is going to do it for you. It's either your government do it or you do it for yourself. Now you are the government of yourself in Nigeria of today. The average person so tó bá kọ́lé fúnra ẹ̀ ló máa gbọ́n bí náà ṣe máa dénú lé yẹn. Tó bá kọ́lé òun tán tó bá faná síbẹ̀ tí náà ò bá sí mọ́ fúnra ẹ̀ náà ló sọ máa mọ̀ bí náà ṣe máa dénú lé yẹn láti lọ ra generator láti máa ra epo sí generator every day. Tọ́nà bá tún bàjẹ́ ládùúgbò ọdún mẹ́wàá ńgbà míì ìjọba ọ̀nà àdúgbò mi àdẹ́ bàjẹ́ ìjọba ọ̀dẹ̀ ní ṣe láàrin for 10 years. Wọ́n ọ̀dẹ̀ ní ṣe àwọn aráàlú tó bá sún àwọn aráàlú ló máa ṣe wọn wá ọgbọ́n fúnra wọn ẹni tó máa mú wíbarò tó máa bẹ̀rẹ̀ sí máa kó kinní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí oníkàkọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa try àti ṣe ọ̀nà yẹn fúnra wọn. Are you not occupying the space of your government? So you are already your own God. You are already your own God. As long as you can provide for yourself, provide for your family, stop depending on any God. You are your own God. Some of you will agree, some of you will not disagree. I mean, you will disagree. But that is how I see it now. And some of you will say, may God open your eyes. If you know my background, you will know where I'm coming from. You will know where I'm coming from. You know where I'm coming from. So don't even pray.